media ownership, depending on what issues are thought, the collective good of society. In this session, media ownership, one of our speakers, Dr. Surbi Dakia, will be joined online from Delhi. I now invite our I shall now introduce our first speaker of the second, Dr. Surbi Dahiya. Dr. Surbi Dahiya is presently working as professor and course director in the Department of English Journalism, IIMC, Indian Institute of Mass Communication, under the Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India. She was elected as liaison chair for academia and industry by the newly formed South Asian Communication Association, ACA. Dr. Dahiya is an advisor to Lok Sabha Secretariat for publication. He was an invited delegate for a roundtable workshop conducted by ESRC, ICSSR, on social media research held in Jan 2015 in London. Dr. Dahiya's latest books are Indian Media Giants by Oxford University Press 2022 and Beat Reporting and Editing, Journalism in the Digital Age, published by Sage Publications. She won the National Award by Publication Society of India, PRSI, for contribution to mass communication. Yeah, we welcome you, ma'am. I now invite Dr. Sudhir to take over the session. Thank you, ma'am. So, hello everyone. Am I audible? All right. So, very good afternoon, faculty members and students. Today, I'm here to interact with you on media economics, ownership patterns, and the political economy of media in India. I have been working for almost 10 years now, more than that. And I have been writing books on industry. As she's already told you, my latest book last year was Media Giants, which is a 1,040-page book on the legacy media houses in Times Group, the Hindustan Times, the Hindu, Indian Express, Bhaskar, Jagran, and their comparative analysis in terms of their strategic intent enunciation, their historical their purpose of starting the house, the marketing strategy, circulation, advertising, revenue models, advertising models, new business. So I have tried to cover it, pre-independence, how it was in the pre-independence era, how it is in the independence era, in the post-liberalization era, in the millennium era, and post-digitalization era. What are the changes that have then I came up with the sequel Indian media, and that book is called as the entrepreneur journalist digital first entrepreneurial journalism. So digital first entrepreneurial journalism in India, which is a sequel to Indian Media Giant, which studies the digital media house, whether it is the print or it is Scoop, which is now called Gist, or it is so many other. I have studied around 20 case studies in detail and another 20 briefly in a chapter. As far as electronic media is concerned, I was covered the diversification and product development, product diversification, and how these companies have expanded, geographically in the, new millennium. I've also tried to study electronic media in India via my book called The House That's Rebuilt, which is the first satellite television in India and how it has grown over the years. House That Z Built is another book, The Z House. So this was a brief about my books where I've studied about Indian media and different houses. Today we will be talking about the and anything that you would
can have some time allocated for your questions and you know uh, discuss any doubt or any stuff. So let me tell you, friends, when we talk about and we talk about in Mark Twain once said that India, it is a cradle of human living. It is the birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legend, and it's the great grandmother. So our most valuable, most intrusive, or material in the history of mankind, they are treasured up in India. Basically, India coming up as power, and Indian meat, one big India, which is booming. Even in the times of in 2007, Indian media industry, even during COVID times, where on one hand, print media had suffered a loss of 4,500 crores. On the other hand, digital media was booming. So when we talk about the Indian media and what should we look into? We should look into the size of the Indian media industry, the segmental performances, the advertising growth, how medium economic. Who are the types of, what are the basic trends? How digital interest and consumption has changed. How digital model is coming up. What is the multimedia, multi-video era looks like? What is the 5G story? What is the app story in India? What are the ownership patterns? How are the changing ownership patterns acting the media industry in India, in the South Asia? How corporatization, how politicization is, what is happening to institution called editor? What are the management trends in, and you should please read one or two case studies, understand the legacy media houses, as well as the digital startups in entrepreneurial journalism. What are the financial or the revenue models or the business models of. So when you do a particular case, you find out what are the new initiatives. Because if you look at India, it's India's moment because showcasing the potential, make in India, we are showing it to the world. And there's influence of Indian media globally, which is remarkable. If you see, Natu Natu or Elephant Whisperers bringing home Oscars or explosion of diverse and multicultural. So the media and entertainment, foundations, they lie in commerce, they lie in community. So we are rapidly expanding in the field of shifting dynamic, technological disruption or innovation, which is sort of propelled by digital revolution. Because today everyone is connected with everything and everywhere. Everyone, everything, everywhere is connected. If you look at size of the media and entertainment sector, yeah. In 2022, if we take the figure, so Indian media and entertainment grown around 20% in 2020, and it has reached 2.1 trillion. 2.1 trillion, that is 2098 billion.
So, till 2-3 years back, television was the biggest segment, largest segment, which is which is true now also. Television is the largest segment, yeah, as far as 2022 is concerned. But if you see digital media, it has cemented its a strong number two by overtaking films, by overtaking print. So digital media is at around 571 billion, and television is around 7. Print is around 200, and filmed entertainment 172. One segment which came up, very fast was online gaming, which now stands at 135. Though online suffered loss after the was announced, 28% announced by the government. And then you have other segments like animation, effects, say around 107 billion, live events, 73 billion, out of home media, around 37 billion. You have music, you have radio. So total, if you see, the Indian media industry is around 2,098 billion. That's around 2.1 trillion. These figures were given by KPMG, FICCI, and EY. But if you see the segmental performances, you will be surprised to know that live events as a segment has grown tremendously last year, at a growth rate of 129%. The minimum growth was, of course, in print media and television media, because once you have attained saturation, then they'll grow with a very few points. So, if you look at the advertising segment, Indian advertising, it crossed 1 trillion for the first time. And television, print, radio, cinema, and OOH, the total advertising was 550 billion, and digital alone was 499 billion. So the total advertising segment was around 1,049 billion. This is the size of the Indian advertising industry in India. Then we do have subscription growth, which was 13%, and it amounted to around 711 billion. So why I'm telling you the size of the Indian media industry so that you have an idea of how big the media and entertainment sector in India is. Earlier, we used to have a lot of jobs. Now we feel that, we are not is that the nature of the jobs, they are changing. We need to update ourselves according to the latest technology and what requirements they have, in media. Because we have become medium agnostic, means consumers. Media and entertainment sector has also become medium agnostic in the sense that you can consume news from print, from electronic, from, digital. Basically, you can divide the whole media industry into 4 different segments. When I say 4, one is video, which includes TV, video, OTT, short video. This is video. Second could be experiential. We have online gaming, we have cinemas,
events, your OOH, this is experiential. Then you have textual, like the print. Even online news is textual. The text is used. And then you have audio, like radio, music, audio, OTT. So basically we can divide it into 4 different parts: video, experiential, textual, and audio. And if you talk about the other side, the consumers, you have different types of consumers. One could be digital-only consumers who consume the content only on the digital platforms and they rarely access television. Then you have digital-first consumers, those who consume pay TV and at least maybe one paid OTT service. They are also called as tactical digital consumers because they consume pay TV and at least one paid OTT service. Then you have TV-first consumers, those who consume pay TV and generally only the bundled or the free OTT content. They are also called as bundled digital. Then we have free consumers who do not pay for content, either on TV or on OTT. So they're free consumers. And then we have TV dark consumers who do not have access to large screen televisions but may have access to a smart or feature phone or consequently some households that may access YouTube and AVOD platforms before TV. So these are the types of different consumers. The various trends, the seismic shifts happening in media, the various trends happening in media, like the video trend, bi-directional television households, they're expected to reach around 52 million or cross the 100 million, which currently at 45 million households are paying for one or more SVOD services. What is SVOD? There are two types of VODs, AVODs and SVODs. AVODs is advertising video on demand and SVOD is subscription video on demand. So linear TV households, they will remain stable and free TV consumers base will grow. This is what FICCI is telling us. But if you see the experiential trends, online gaming, it will touch 500 million. Gaming will integrate with other media also, and cinema will focus on maybe 2 different segments like high-end and the lower price cinema products. So events will continue their growth trajectory because live events people are interested. It's growing with a rate of 129%, which is too much. And products like the M world, the metaverse, like the Second Life, which enable people to adopt avatars, it's also good, trending. Direct to consumer, D2C model is already prevailing. Now we have D2M model, that's direct to mobile model. It's another area of focus wherein content can be broadcast, multicast to mobiles directly. So print revenues, it will grow at 3.7 CAGR till 2025. Everyone if you listen will say print media is dead in India. But no, in India, as of now, print media is not dead. It is to remember we started around 20 months. It's a print media suffered a loss of 4,500 crores.
but gradually it is coming back. Last year, we saw a growth of 10% in print. And if when I was writing my book, I was talking to the owners of these media houses wherein they told me that their major revenue was still coming through the print segment. Now, if you talk about the digital infrastructure, it remains stable, somewhere at 1.17 billion, the telecom subscriptions. The internet penetration also increased around 4%. And last year, by the end of last year, we had around 866 million subscriptions. And digital advertising, I just told you, it's 499 billion last year. But then online consumption has also increased, 4.9 hours per day by an average email. How much time you spend? Just check. Pause check. Then, if you talk about the multimedia, multi-window era, the D2C era, the investments in streaming content hours, it also needs to be increased to match the television hours. And FICCI has given its report and given the number of consumers in every segment. For example, it says that 2 million subscribers in digital only top end home segment, 43 million in digital first homes with pay TV and one or more SVOD subscriptions like this. If you talk about news and information, the multimedia options will permit a higher focus on information and technical products. Then you have 1 million top end SVOD news consumers. You have around 300 to 350 million readers of newspapers. And if you talk about 5G, today you have majorly 4 screens. You have TV, mobile, you have laptop, you have audio devices also. But in future, the consumption can be, on your watches, on your glasses, on your durable, on your walls, on your vehicles, on your outdoor screens, everywhere. Then, if you talk about the apps, the different apps, what is the app story? You have, OTT platforms like Netflix, you have Hotstar, MX Player, you have Amazon Prime Video, Root, Z5, Prime Video, Disney Hotstar. You have other, apps like short video apps like Insta or YouTube or ShareChat, YouTube. Now, when you talk about the Indian media, I've told you, given you an idea about the size of the Indian media industry and the size of the advertising industry in India. Now let us talk about other factors, the ownership factors, how corporatization and politicization happens, what happened to the institution called editor, what are the management trends in Indian media, what are the business models, etc. So if you talk about the media ownership, the debates on the media ownership were almost as old as our nation itself, and our first, Prime Minister and the Defense Minister castigate press in the ACCA. When I say they would castigate the good press in a clear reference to BCCL means that Direct Payment and Company Limited
might have had some stake in the June press at that time. At the referee also. Because Ramnath Goenka, though it was an aborted attempt, he also made an aborted attempt to control the ISKCO. But over the times, what happened was that the big business ties, they loosened for various reasons. And they de facto became a media house. But the big question is, who controls the media in India? And it's a rather very, very difficult question to answer. Because media organizations in India, they are owned and controlled by a wide variety of entities, including the corporate bodies, including societies, trusts, political parties, individuals. So, if you talk about the salient aspects about media ownership, the market at present is oligopolistic. Oligopolistic means the dominance over specific markets and market segments by a few players. So the absence of restrictions on cross-media ownership conglomerates, they dominate markets both vertically and horizontally, and corporatization and politicization is happening. And there's a growing convergence between creators and producers of media content and those who distribute it or disseminate the content. This is leading to consolidation. And these trends, they can be perceived as instances of consolidation in a sector in which the big players have also been steeped in debt. And what are the repercussions? This could lead to loss of heterogeneity of news, loss of plurality of news. Because if you talk, if you just think that one person owning 20 channels and 20 different people owning 20 different channels, what will be the difference? So if one person is going to own the 20 channels, there will be loss of heterogeneity of news. That means the different news will not, find a place. The news will more or less be homogeneous on those 20 channels. Then let us talk about corporatization. If you talk about the board of directors of the reputed media houses in India, they have names of corporate haunches in their board of directors. Like one of the publications have Kishore Bhayani, Vikram Bakshi, Rashid Mirza, Shashidhar Sinha, Anuj Puri. Another one has K.M. Nimani, Anil Vij. Another one has, Ajay Paramal, Nitin Malhan, Piyush Pandey. So all this is happening, and corporates are coming to media houses. Either they're owning it or they're taking a stake in it. Now, this all started getting exposed more with the Meera Radia tapes. When the behind the scene influences came as an open secret. Polls between corporates, between politicians, between journalists, it all became a sort of open secret. But if you think about the reasons of corporatization, you'll analyze that there are two reasons. One is economies of scale. Economies of scale means where corporates are investing and they are getting due returns on investments. So they have economies of scale. Second is the bailing out mechanism. That means where the media owners were in debt and the corporate hunches were trying to bail them out of that debt. Then we have national cross-media conglomerates which are emerging.
And the corporate consolidation of media is also being witnessed. Rulemaking is finally picking up the pace. So, if you talk about the formation of, I would say, new media conglomerates in the recent times, so it can be a consequence of the existing debt burden players seeking associates to bail them out, or the question is we need to ponder that such conglomeration it promotes or it hinders the greater media diversity. Does the corporatization it institutionalizes, third party or invested interests, or the financial viability or the revenue certainty, it results in certain conflicts of interest. So if you see the Reliance case study, Mukesh Ambani, the richest man in India, owns the network 18. Adani owns the NDTV. Now, if you talk about Reliance also ran a paper. It had early associations with media. It ran a paper, the Business and Political Observer, and one on the weekend called the Sunday Observer. This was as early as 1990s. But the purpose was different. At this time, when Mukesh Ambani and team took over Network 18, at that time, Bahal had no idea that, Reliance will take over, because he thought that the deal will make the combined conglomerate India's, biggest media group, bigger than, Rupert Murdoch and the giants. He thought so. He thought that the balance sheets will become among the strongest in the country, and he will be, or his company will be debt free. Because Network 18 Group was saddled with debt, and it was punished by the market for a string of poor performances at that time. So they were not able to repay their debt. So in an interview with the Business World also, Raghav Bahal had, said that, we don't compromise editorial. If you want to compromise content, you don't need a private treaty to do it. But he said that he was thinking that it's a 4G game, that Reliance, with an entity named Independent Media Trust, where they were, from where they were giving aid to Raghav Bahal, that they wanted to have they wanted to gain control of all the mediums of content on the web, television and regional channels. But there's so many other things that came to light with the report of the Serious Fraud Investigation Officers, SFIO. Surrogate ownership came to light. To have NewsX and 9X as linked companies would have violated the FDI restrictions that came to light. It was said that RIL had investments in Yashoda Enterprises, the holding company of Inadu, Ramoji Rao. And it was said that 2,600 crores were pumped in at that time also. And when the official investment was to be made, it was around 4,000 crores, the mammoth proportions. So, if you talk about corporatization, we have another example, Adani taking over NDTV, wherein Prannoy Roy and Radhika Roy, the owners of NDTV, were in no mood to, give it over. But how it happened was that they had taken some loan from a company called UPCL, and they had not returned that loan yet, and the time was due, and this company was taken over by Adani, and automatically their shares went to him. So this is how corporatization is happening.
If you see the other side, the politicization, that's also happening because many political leaders and political parties, they have control or stake in many media houses. Now, Jayalalitha Ji is no more, but late Srimati Jayalalitha controlled Jaya TV, Jaya Max, Jaya Plus, Jaya Movie through Mavis Satcom Limited. Kalanidhi Maran, the grandnephew of Karunanidhi. So Maran controls Sun TV, Sun News, TV, Sun News 850 TV, Aditya TV, Chintu TV, Kiran TV, Khushi TV. So Karunanidhi himself controlled Kalagnama TV, right? With his daughter Kadimozi. So politicization is also happening. When Telecom Regulatory Authority of India tried, it gave an array of suggestions in view of containing political and corporate wigwigs interfering in media houses. They came up with an array of suggestions that there should be no politicization, there should regional, religious heads, corporates, they should not own media houses in India, politicians should not own. But what were the key concerns, The key concerns are that it adds to the process of shrinkage of diversity, and it lends itself to increasing homogeneity in news and entertainment. And some other concerns are that the accountability and transparency of media companies, diminishing levels of media plurality in a multilingual, in a multicultural country like ours, the failure of retaining the institution of editor. What is the future nature of editorial concern? Who is, our real boss? The hijacking of media agenda and difficult to discern the real boss and what powers they yield. So these are the things that we need to know. And if you do any case study, I would like you to study one media house at least at length. You study the Times Group or the Hindustan Times or the Hindu or the Indian Express or the Bhaskar or the Jagran. What would you like to know about them is that because if you tomorrow open up a media house, then what is important to know? The genesis, how it started, why it started. For example, the Times Group had a different reason and the Hindu group had a different reason and the Hindustan Times had a different reason to start. The Hindustan Times was started by Akalis. They planned it in 1922, started in 1924, and how it changed hands and went to Madan Mohan Malviya and then went to K.K. Birla, J.D. Birla and then K.K. Birla. Whereas if you see the Times Group, it started way back in 1838, wherein the owner and the editor J.E. Brennan, Dr. J.E. Brennan, was also the Secretary of Trade, and he used to publish all the trade-related information in his newspaper, which was not called as the Times Group or Times of India then. It was known as the Bombay Journal of Commerce, and it used to cater to the British residents in India. So you need to know what is the genesis, who were the founders, how did it change hands. Then at one point of time, Bennett was all alone with this Times Group. And he invited Coleman from England, who was a printing wizard. So thus it became Bennett and Coleman Limited. What is the vision? What is the strategic intent? What are the mission goals? What is the organizational structure of the organization? What is the growth policy? What is development? What is product development? What are the different genres they are building into? What is the product diversification? How they are diversifying into other products? What is the content and the content management? What is the editorial? What are the editorial policies? What are the business policies? What is their social media presence? What challenges do they face? Do the SWOT analysis. What are the technological advances? What are the market expansion? What is the geographical spread? What is the regional penetration?
What are their mergers, acquisitions, collaborations, strategic partnerships? What are the revenues? What are the funding models? What is the CSR activity? What are the HR policies? What is the competitive edge over others? What are the business models? What is their future with the digital arms? What are they planning? So from the ideation to the future. Times group I was studying, and the most impactful that I read about them and I discussed with the Jains was that they said that the only permanent trait of the Times group is change. All our endeavors are harnessed to it. We generate change, we orchestrate it, we set its parameters, we alter them, and once it has served its purpose, we ensure that it clears the way for further change. So this alone, makes it possible for us to remain ahead of the pack and keep the competition guessing. And no less important, to keep ourselves in the fine fitting. That is what the Times Group is into. Now recently they are also dividing between the Jain brothers. And if you see the Times Group today, they are into publishing. Bharat Cohen Company Limited is publishing Times of India, Islamic Times, Navbharat Times, Maharashtra Times, Mumbai Mirrors. Then you have Metropolitan Media Company Limited, which is a strategic alliance taken over by them for Vijay Karnataka. Then, there's another company called Worldwide Media Limited, which comes out with Femina, Good Homes, Penfair. In your radio, the company's name is ENIL, Entertainment Network of India Limited, which has Radio Mirchi. Then they have television, which is under BCCL, but that's called as Times Global Broadcasting Company Limited. Times Now, ET Now, Mirror Now, Zoom TV, Comedy Now, MNX, and then there's so many. Then there's Zoom Entertainment Networks Limited, which has movies now. Then there's a content production, which is called as, Jungly Pictures Limited. If you talk about internet, they have Times Internet Limited. If you want to talk about OTT platform, they have MX Media Company Limited, MX Player. We have Ghana Limited. Then we have Outdoor Media Limited, which is called as Times Innovative Media Limited, TIML. Then they have Times OOH. Then they are into higher education, Bennett Institute of Higher Education, now Bennett University. All the conferences that they do, like ETH, they do it through Times, Strategic Solutions Limited. Then they have vocational education, like Times Center for Learning, Times EduTech and Events Limited, they have Times Pro. So, they are into brand capital. They have an association with around 700 companies for whom they are promoting and advertising, and maybe having equity at the end. So they follow a BDM approach. So this BDM approach started in late 80s, broadsheet English Daily Urban Morning newspaper. They focus on the BDM products like the Times of India and the Economic Times. Maybe you've heard this word for the first time, but there are policies, there are strategies that keep them going. If you talk about other papers, they have one or the other strategy, like the Bhaskars, the Dainik Bhaskar team, DB Corp. They focus on tier 2 cities. If you talk about the Jagran Group, they focus on acquisition. So there are different business models that they are trying to venture into. The Hindustan Times ventured into digital through its company called Digi Content Limited. If
if you talk about the online portals, the entrepreneurial journalism, you will see how they are following the new news economy. It represents the digital news platforms, how they are consumed, whether it is the print or the scoop group, which is now called GIST, or the India Spend. So the policies are different. Now, India Spend focuses on the long form of journalism, whereas the business model of InShots is totally different. They feel that the youngsters, they don't read news, so let us provide them the sort of gist of news in 60 words. So they reduce the words of news to 60 and make sure that the consumer now knows what the news is. Different pattern, different business model, InShots. So if you name an organization, I can tell you their business model, which I've also written in my new book called Digital First. You can find it on Amazon also. Digital First Entrepreneurial Journalism in India and Indian Media Giants is all about these trailblazers. What are the policies? What are the strategies they are coming with? So let's try to explain the print, the Scoop Group, India Spend, Boom Live, Earth News, Youth Key Awards, Democracy News Live, Beyond Headlines, Pari, Scroll, Better India, Quint, Wire, Citizen, Exchange for Media, InShots, Logical Indian, NewsClick, News Laundry, Citizen, all these, media houses that are coming up. They're more like, Live Law, Neatly, Foxpo, the Unreal Times, Sabram India, We the People. So there's so many, how India lives. So you need to see from the ideation to the future of entrepreneurial journalism in India, what are the major changes? Ad-led model. No, they want subscription model to be highlighted. They want a change. They say that we don't want to, rely on the advertising model. We want to highlight the subscription model. If consumers pay for the news they read, which none of us does, they say that we will not then be dependent on advertisers, so we will have no pressures, and we can write what we want to write. So there are so many case studies that I can do with you. For example, how and what are their models, how and what are their funding sources. Let me do a small one like the print, which is owned by Shekhar Gupta. Now, just realize the name is The Print and it's a digital venture. So, primarily, The Print is a digital platform where he wanted to have, or maintain his credibility. The credibility of print with the speed of digital. Basically, substance of the print with the speed of digital. Okay? So, there are so many, team members. He started with a team of 15, but now it's almost more than that. And they have so many, programs like Off the Cuff, Democracy World, Know Your Constitution, Soft Cover, Campus Voice. They have also got a fact-checking website called Herx Post. So if you talk about the investors, they do have, corporates like Narayan Murthy or Ratan Tata, Nandan Nilekani, Kotak family, Kiran Majumdar Shaw, then maybe Rajiv C. Modi, Karan Bhagat,
Nirmal Jain. So all these people have sponsored, plus the subscription model, and they have invested around 485 million INR. And you see the social media presence, around 900,000 on YouTube, and 300,000 on Insta, 5 lakhs on Facebook, 29.1k subscribers on Telegram, 230k followers on Twitter. So this tells us how famous, how popular they are. But they don't, they don't rely on one factor. Their business model is such that there is no dominant shareholder, or it eliminates internal influence of management as well, because they can, because they want the quality of news and fair agenda, so they want to keep the percentage of stakeholders not more than 5%. This keeps both the news platform as well as the stakeholders safe, Shekhar Gupta believes. And the idea is to use the digital as a platform and yet maintain the diligence of print. So quickly, I have just told you about the print, and I have been getting messages for winding up the section here and take up questions if any. I'll do that, and if there's any question, I can take that up. Miss organizers, the one who has texted me. So if you have any questions, please let me know. Else, I can take your leave. So I've just got a message that they're going to mail me some questions. So thank you so much then. Thank you, ma'am. Our second speaker for the session is Dr. Punita D. Dr. Punita D is the head and associate professor of the postgraduate department of communication at Women's Christian College, Chennai. She has been a part of the curriculum revision committee for journalism and communication. Nominated by the University of Madras, she is a member of the Board of Studies in various colleges in the city. She has published chapters in books and presented papers in many national and international seminars and conferences. She is also a certified trainer in Pakshala, a news and information literacy program launched in India. She has delivered and invited lectures on films and feminism, gender and caste, media economics, and media research methods. She received the Best Teacher Award from the International Association of Lions Club in September 2021. We welcome you, ma'am. Yeah, can I see the presentation? Then I think you should move a little forward. You don't have a laptop here? Just move next item. Okay, so just wake up. Good morning, good afternoon, good evening, every day, good night, mattum. Okay, so I know this is going to be this is a dry subject, thank you. Media economics, because none of you, we from arts and humanities have always have this thing about us being very creative, and anything to do with money or economics is like something which pulls down our creativity, is what the field we all have. But why should you know economics? And there are a few certain things that I would like you to know. I mean, I'm not going on and all. Don't get scared of the number of slides. I'm just keeping it to the minimum.
And what is economics? You had a session from morning. We've been talking about fact checking, fake news, and all that. What's economics? Media economics. Anyone can answer. Next slide, please. Next slide. Yeah, why should you study economics? Why should you study economics? Any idea? I want it to be an interactive session. I don't want you to sleep. I don't want to put you to sleep. Come on, come on, come on. Okay, so next slide. Okay, so these are things which, when we're talking about economics, we're talking about addressing these particular things. Concentration of media ownership is there with a few powerful conglomerates, and also the cost media ownership is, how it's controlled by few people. They control multiple platforms. And yeah, next. Okay, so these are the four, just as a sample example, I'm just giving you some of the key media players. You have the Reliance Industries, Times Group, Z, and Sun. Next. Yeah, and that's how the chart looks like of who owns media in India. Look at the share, like it goes majorly to Adani and Ambani. And look at the number of channels in multiple languages. So that's how it's structured. Next. Yeah, this is a basic definition. When you talk about media economy, it's about, talks about how the power is to be, distributed among consumers in a society and also satisfied various needs. Like it just talks about, listen, I won't be boring, come on, listen. It talks about how global, national, household, and individual, how we all contribute to the media economy. Next. Okay, this basically, Victor Pickard is again one of the leading political economists school and talks about media economics. He talks about how this is a tradition, but very few researchers are done on media economics. Okay, let me tell you, I did a study on the political economy of Tamil soaps, okay? What do you study in that? What do you study when I talk about political economy? What is political economy? I want answers. I know you're restless. Come on, wake up. I'm trying to wake you up. Did anybody faint there? Okay. If you want any first aid help, I think she will give you. Okay, next slide. Okay, yeah, this is the subspecialty of both media and economics. And again, there are very few research which has gone into media economics, especially in India, because one thing is very, very difficult to get information. There are few reports like, Fickies and Deolite, and, there are few reports which are available in the market, which is the industry based, which is always be talking about the projections and what is there for us to look for, and it always in positive and, very superlative terms. But actual economics in India is very, very difficult. When I was doing my, dissertation on, the political economy of Tamil soaps, I had this thing about talking to people who are involved in the production process. It included the broadcasters, like for example, Sun Group, Vijay Group, representatives from there, and then it included the production houses. When you talk about GEC, General Entertainment Channels, they have two large slots, so the whole day, what do they fill up with? They fill up with soaps. Soap operas is a mainstay, soap operas is a mainstay for them. And that's a revenue generator. How do they generate that? What are the factors? That was my focus on. Let us have a quick look at the print. Come on, next slide. We'll skip that. Yeah, your younger generation, you are the future, and then you have now changed the way we look at, the whole industry, because you're all obsessed with your phones and you have it in your phones. It's no longer, even in the class when I talk about, there are very few who sit as a family and watch television. They all are, with their own phones and watching their own. So this, OTT and all is becoming popular because of your generation, because you were all born with mobile phones. You were all, technically savvy compared to our generation. This is all this industry, what they will predict, like, they're predicting a higher growth and things like that. Okay, next.
I think I've already touched upon how, yeah, this is where I want to talk about how, why is it a problem? Because when you're talking about media economics, you talk about ownership, you talk about regulation also. Because the government is involved in regulating, airwaves and things like that. It's a problem because for media houses, you have to report, or they have the tendency to report in favorable of the government. The whole idea in the past, last 10 years have stopped from questioning the government, and then it just becomes a handmaiden of the government where they talk about only what the government wants it to talk, not actually questioning the government and its policy. The media is, I believe, in a credibility crisis in an all-time ever. Next. Yeah, again, media economics. I'm just skipping up the slide. Next. Yeah, these are actually when it comes broader area which comes into, this was, if I had time, I would have gone through, but since we don't have time, I'm just telling you of these key points. Information economics, this is how I structured my lecture, assuming that it was going to be 1 hour. Now, since you're cutting down, I'm just skipping you. I just want you to have a look at these are the things which you can focus on when we talk about media economics. Next. Yeah, again, this again, since microeconomics, macroeconomics, we are just, next, move on to the thing. Yeah, the demographics and, new social economic classification and leisure. These are the things, key terms when you talk about information economics. Next. Next. Next, demographics. What are demographics? Why is it important? Next. Yeah, so this is a demographic segmentation. When you have, demographics and segmentation happens in terms of age, family, education, gender, and then socioeconomic status, etc. So why is this? Because, if you are belonging to a particular age group, you will consume certain things. Like, if you are in your age group, you will be spending on, digital, accessories like, mobile phones and accessories and things like that. So when you are, then they are targeting you, and you become a one demographic segmentation where they will, suppose you choose what you want to watch. So the ads which feature, how many of you have YouTube channels here? Okay, so I think quite a number of hands putting in. So you know the economics of YouTube channels, of how it generates revenue. Have you started receiving revenues? Yes? No? Whatever. This is a larger scale. Okay, next. So yeah, this is basically why you have a demographic, segmentation is, demographic segmentation is you have an ease of creating a strategy for the marketer, and then, easy accessible for them to see. It's like the whole thing, how it operates, it's like when whether you're a newspaper or a television or whatever you consume, we as audience are like consumers, we are just given to the advertisers. Like for example, a newspaper, we are just, so how many read the newspapers? What is the circulation? So what is the reach? So the advertisement, as you all know, the newspaper is subsidized by advertisement. Like Murli and I, we were talking, like how at one point, like Hindu had more than, they had money, so much advertisement, they could have issued the newspaper for free. That much of revenue was generated one time. And post-COVID, it's a changing scenario, it's drastically changing. So, subsidizing, the newspaper is subsidized because certain cost, when you talk about newspaper, is newsprint. Newsprint is the majority of the cost which the newspaper spend on. And then you have the staff, the people count. So when you pay the salary, and that is another, factor. Next, yeah, this is how the classification is as per the age and literacy in India. That's a diagram. Next. So this is, again, the tentative population of, the approximate, and then, see, these are, I was mentioning about 83% are in the 22 to 24 grades group are literate, okay? So that means you know to use your phone, you know to read, and then you are becoming a very important demographic. Next. This is the SEC classification, socio-economic classification, which I mentioned earlier. Next. Okay, this is factors, 2 factors which right now they're using for analyzing the next. 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 Okay, leisure time, then for us, for other people leisure, for us it's our, what we study, media, you generate content, okay? We generate content we create content, and people do watch leisure time activity, they watch, they read and things like that, and we are creating content for them. Next.
Okay, so again, I don't think you're in the mood for all this game theory and all. It all comes in information economics. Again, I'm skipping all this. Yeah, this is the few factors I'll tell you about print. One thing is, in India, still English language newspapers, still uh, the audience, okay, it's like valued. The audience are valued 3 times more than the regional newspapers. Why? Because simple factor, advertising. Because the advertiser who, the audience, the readers who read newspaper, Hindu news, any newspaper for that matter, are considered to English newspapers especially, are considered to have a spending power, purchasing power. They can buy, they can afford to buy higher gadgets and things like that. So they are targeted, those advertisements are through 2 times, so they, and then Hindi is again, 7 to 9 times more. So it comes like this. Next. Okay, this is what I was telling you about, how English language newspapers are much more valued than the regional language. Next. Okay, as I said earlier, 50 to 60% is the production cost, and then people cost, which was talking about the salaries paid, and then the distribution. This includes the retail margin, which is after the they get the unsold copies of the newspapers. Next. So the revenue comes from circulation and advertising revenues and subscription, and you also have brand extensions, like they have TV programs. You have India Today Conclave. You have Times of India Group organizing events, and all your surveys, educational institution surveys, all that, they are called brand extensions, which again is bringing a major revenue stream for the newspapers. And then, yeah, of course, all of them have a presence, a digital presence, and these are the variables. Again, I was telling you the number 3 in all the languages. Why is this, fight for the number 1 position? Because you see them going with, all sorts of sensational news. Why do they do that? Because as per the industry law, if you look at it, I have the figures, which is we did it. Just next slide. Yeah, see, the first 3 newspapers, the revenue will be compared to, see, look at that. The margin will be too high compared to the last one. Next slide. See, that is how many crores? 336 crores. And then look at the third one. So it will be drastic. When it goes to 10th, it will be very, very low. And that's why you have to be in the top 3. Next. This is, again, Hindi, that all 10 names are there. Next. That's for Tamil. You have Daily Tandi, Dinamalar, Dinakaran. This is as per the Indian Readership Survey. This is the latest one. Next. Yeah, next we move on to television economics. Television economics, again, the penetration is like 70% in the urban and 87%, as far as Tamil Nadu, South itself is concerned, is about 90%, and in Tamil Nadu it's 90%, 97% of penetration of television. Why do you think could be the reasons for the penetration of television in South? Can we have an answer? Huh? Yeah, television you can just watch, but other than that? Good, very good. He said the free television schemes, because when you have both the parties, ADMK and DMK, vying for each other, and having one government gives you the free television sets, and the other government gave you the connection, free connection. You had the Arasa cable connection and all. So that was a major boost for Tamil Nadu to be penetrated deep inside the south. So that is one of the reasons Tamil Nadu still tops at 97% penetration of television, and which is why we are very aware. What we are doing with that is a different matter. I mean, you have all the accusations of like women watch serials and all that. So what? Let them watch. They're bringing in revenue for the broadcasters. Because as I told you when I started off, the major revenue stream comes not from news or any other thing. It's from the soap operas. Soap operas are the mainstay, and it will continue to stay, and because women consume a lot of men. Again, there are a lot of factors when you talk about how, the advertisement of plays. Even today, women are not considered as news watchers, okay? So the prime slots, like, you have the 9 p.m. news or 8 p.m. news, depending on the channels, the prime news has
what kind of ads do you think comes there in news, the prime time news? Mostly vehicles, okay? Gadgets, yeah. Household items, okay? Yeah? Okay, what do you think comes in the afternoon slot? You know, you have soaps in the afternoon slot and the morning slots also these days. Earlier, when it started off, they used to have the repeat of what they played in the evening. Now, no longer. They have a new content generated in both morning and the evening. So again, you have the prime time also keeps changing because earlier it was like from 8 to 10:30. Now it's coming from 7 to 11. So I mean that is extending. So the strategy is, suppose you have a 9:30 slot. You all know Tamil Sun TV. You had Radhika's production house Radin having that slot because it was supposed to be the major revenue generator for the broadcaster, for the channel. So the strategy was to have something before and after, and even that, because, logic is people tune in early or stay back late after the program. So they end up watching. So that is one of the strategy which was followed. And as I said, the prime time news is still considered as, what else? What are the other ads? Come on, so many men here, I would like to hear. So many boys, young boys, come on, wake up, wake up. Huh? No, so it's okay if you're wrong also. Shavings it up. But still, dhoti ad and all comes there, right? So many ads, when you say luxury brands, okay, because the concept is, the assumption is that men are the chief earners and they spend money on the decision making, on buying those items. So naturally, they place those ads. This is where you come in. You, as media managers, there is new kind of jobs which are coming in where, you are a media manager. As a media manager, you plan. You plan where to place which ad and who are the viewers, how to place. Because you have this concept called, when channels have this bouquet of channels, you have Sun Group having KTV and, what are the other channels of Sun Group? Aditya, that's a comedy channel, kids channel, yeah. Sun Life, okay. So they have marketed of channel for music, for comedy, for just films, KTV for films. So when you have that, when you get ads, okay, what a media manager is expected to do is, when they, they go to approach. Sun TV is a flagship channel, okay? That's a flagship channel of Sun Group. So what they do is, if you want to place an ad in that, they will ask you to advertise in the other channels also. So this, they ensure that they have advertisement for the other channels also. This is one of the strategy which followed by the broadcasters, where they ensure the other channels also get viewership and money, and it also makes money, and it's not a loss-making proposition. So this is a strategy which now, even every broadcaster has come to understand, and it works for media planners also, because the advertiser is there. He or she doesn't know where to place, which is popular and all that. So she takes the help of the media manager who places it across according to the viewership pattern. This is where we feature in. Okay, and next. So that is the TV penetration. I was just talking about how, Tamil Nadu is still topping. And, the Hindi belt is, of course, very, very low. Next. Okay. Yeah, again, India is one of those top in terms of advertising, especially in television. And next one, okay. Okay, so this you all know, television industry is regulated by TRAI. And you have, this is all a little bit of history, and I think I will skip it. Yeah, these are the revenue stream. Okay, one is selling and leasing. I think you'll be aware of earlier. You can sell, I think now it's stopped. Doordarshan alone used to commission their slots, like half-an-hour slots, to some outside production house. They'll sell the slot completely for a certain amount. Okay, the production house makes the program, and then they will give it to the channel to broadcast, and you have this, 4 minutes of FCT. That's called free commercial time. So the production house can use that time to sell it to the advertisers and make money. Apart from the, the slot, where they buy the slot. Now, DD Sun also started off like that, okay, because the channel also will make money, the production also will make money.
Now what happened was, like now what's happening is like, Vijay TV and Sun TV, all of them, they're tightly controlling the soap market, the production houses. So they tell you, then I think you all must know now. By now you know. Even if you don't watch, your mothers watch, it will be playing, soaps will be playing. Suddenly you will have someone, if the serial doesn't, you must have heard of, every Thursdays you have, I'll go back to that later. Okay, so these are the things, I'll just come back to that later. So you have syndicating, dubbing, overseas market, broadcast, and so buy and telecast and lease and telecast. This is what I was talking about. Then mobile and internet has become another source of advertisement. Next slide. Okay, so now as far as television is concerned, just like newspaper, you have circulation figures matters and advertisement matters. Here, everything, the ratings determine everything, okay? You talk about television rating points. What are TRPs? So, next slide. Okay, why ratings are important? I'm just skipping. Okay, so next. Yeah, so it's not a strategy which is followed here throughout the world. Next. Yeah, this is what I was mentioning about how the data used to be collected by Doordarshan, and now it's different. Now go ahead. Yeah, we saw TAM, BARC. BARC is now the only agency which does ratings. Earlier you had TAM and INTAM, and later it was merged because there were a lot of acquisitions. You also had, I think 2 years back, I mean, all of us, the rating game, the rating saga is always we talk about, there was this issue with Arnab Goswami, you remember? Arnab Goswami, anybody remembers? There was a WhatsApp chat leaked, and yeah, please go ahead. You remember? Yeah, it was all about rating. He just mentioned it was all about rating and how to be in the number one, with all the screaming and, yelling and how to get it. So now I think the broadcasting industry also has come to figure out that this is not how it's done. They're trying to work out the means and, things like that. So to be on the top, it's not necessarily you have to scream. But why do they do that is because ratings. It's all about ratings because you have, most often they say every Thursday, I was just speaking to some of the production managers in Sun Group, and then they were mentioning, or in many other format, they say every Thursday when the ratings come, and they'll come and show it on you, okay, and say, why is it going down? Why is it, why? What do you do? Then replace the director or replace the, the lead face. So you must have seen, ivarku badil ivar. Okay, that's all happened because the rating didn't show. So maybe because of this might be the reason. Maybe they don't like. I don't know, you must have been kids. When Metti Ule was one of those successful mega serials in Tamil television, they even resurrected someone who died. There was such an outrage when Bose Vengat. So there was such an outrage because he was a much loud character and he was killed in that serial. And there was, in magazines and all, had, written stories about how he was killed and how everybody was very upset. And they resurrected him. So it's like that much impact, it can have. And then, so it's all because of ratings. It's just ratings matter. It's all the saga is about rating. When anybody will say, the friend of mine who's there and someone will say, every Thursday we'll be holding our heart and it will be always like, until we called and we had discussed, only the serials which we are in charge of is, maintaining that kind of TRP. We will heave a sigh of relief. Otherwise, we will be really, flabbergasted, that's what she said. Next, yeah, that's BARC, which is one of the agencies. And this is a composition, you have 20% of advertisers and Indian Broadcasting Federation holding the major share. And this is how it is, this is the composition. But even here, they claim to be foolproof. And we'll just see what are they claiming. Next slide. So this is what they say. They have this again, a lot of controversy surrounding. I don't know if it's on YouTube and anybody can sue me. So, but then the thing is, there were a lot of controversy surrounding the peoplometers, where they place. It used to be called peoplometers, where they place in certain households to monitor the viewing time. The viewing time is like, see, unlike newspapers have this, every year. They do it, they audit it every year. So they once in a year only. This television you have every week, right? So whether it's news or you have separate category for news, and you have separately for entertainment, you have for All India, and you have for regional channels. Everything separately you have. But if you want, there's again a controversy regarding every time it comes to the controversy, and you had
ZTV pulling out of this, rating itself, and then it went away. NDTV accused them of manipulating the data, of even identifying, where these meters were held, which house. There were a lot of accusations. We don't have anything to prove because it's all accusations. But then sometimes when you feel, I think even the last month, there was this, Sun TV also claimed we are number one in Tamil Nadu. Vijay also claimed we were number one in Tamil Nadu. I don't know how many of you saw that, and they shared they are the number one. How? Because they must have, in one category they must have, because see, as far as Vijay TV is concerned, it just has this urban market, they have this Chennai and surroundings, they have a stronghold. And the content, the creative content, because it's no longer like, you need to match the content of your competitor. If they're successful, they have a successful game show, and you devise a successful game show. It's like you can't. It's like you need in the market, you need to be there, and you have Jodi number one, you have a dance show, you have a game show, everything. If you look at it, the top channels, again, they get the major advertisement revenues. And if you the spot rates, again, if you look at the spot ads, what they get, these two channels compared to Raj TV and all. Raj TV and all, the spot was sold for like 500 rupees and all. It was that bad. So you see, like, there is a vast difference in terms of when advertisement, because advertising is where you get your revenue from. So this is what BARC claims. They have embedded auto watermarks, next. And then they have a playout and broadcast, next. So this is what, now it's called the barometers. Okay, next. That's the data collection, how they collect the viewership data, and how they collect the raw data, and how they analyze it, next. Okay, so yeah, next. Okay, this is the top 10 channels of the latest as per the BARC website. So again, you have a Star, and then having dominating, and still standing in All India also. Next. Okay, I'm just skipping it because I already mentioned. Yeah, this is the major 5 channels of in Tamil Nadu and Pondicherry: Sun, Star, Z, KTV, and Kalaignar. Again, if you notice, there are 2 of Sun groups, and next. Yeah, this, I think most of you are involved in film, and you know how the economics works. Next. Okay, so I think Viscom, most of the time, which we all are told is, padam paakringla, padam pandringla, aduthaan nama Viscom, right? Almost all the other departments will actually take us for, saying, what for you? You always watch films and you sit in there, what? Actually, we love watching films, but the economics of films is not that interesting or very, easy on the eye. There are a lot of factors, because I'm sure, most of you or some of you are trying to get into the industry and meeting a star or telling a story to someone, or even joining as an assistant, and what all you're doing. I'm sure some of you or your seniors would have done it. So you know how it works, There are for 10 people who become hits, and there are thousands of people who are are nowhere, some nowhere, and they just out. So how does it go? Next. So yeah, thankfully we've come out of the studio era, but we have not come out of the mentality of the hierarchy, the feudalism which is still in the industry. It's all hero-oriented. You tell the story to the hero, and then he once accepts it, and then you go on and all. But once you are a success, then that's a different matter. Next. So these are the major revenue streams for a television. One, earlier it used to be music. Okay, because even if the film didn't do well, okay, the music, the rights from the music, or if the music is a hit, they did make a major chunk of the money. But it's still used, but not to that level. One of those major revenue streams are nowadays is the television rights, and now it's just OTT rights, okay, that's become a major. But again, you have our own, our own producers association, theatre owners association bringing in a list, I think last month, bringing in a list of what government should do and what they should not do, they were talking about the OTT should not release, should be released only after 4 months, and
they should give a revenue from the OTT. It's not going to happen anytime too soon, because otherwise, already you see the number of theaters are closed. Okay, we have very few screens. Theaters, filmmaking again is no longer that mass kind of a thing. There are a few films which come and revive, but the major part becomes on promotion, becomes on marketing of film. Like the kind of marketing you see for Vikram or for Jailer, the film, I don't know, it's personally, I haven't watched it tonight, I'm going to watch. But I'm saying, like, it's like the kind of marketing and the kind of film that is, it's nowhere near. It could be a bad film, but then the marketing makes it sell. Because the first thing for any producer is to make the audience aware that there is a film. Okay, that's why you need promotion. And one other major revenue, from West is that merchandising. Okay, do you think merchandising work in India? It does not work. They tried it with Baba, with all Baba t-shirts and things like that. It didn't work. Because, it's like a market, it's like, like China, you can have a 100 rupee t-shirt, you printed on that film on, why do you need a merchandising which will be costing 1,000 rupees t-shirt, right? It's that attitude. So that is still a problem in a country like India. So that is not, at least what I visualize is not going to be a major revenue stream anytime soon, but OTT rights, yes, OTT rights is going to be again another thing. And yeah. Yeah, okay. Okay, yeah, and this is again international rights to other languages. These are the other revenue streams for a film. And yeah, dubbed version and things like that. Next. Next. What is this? Don't change the slide. This is a jargon used in the industry. Organizers will give a chocolate to the one who answers. So. Just guess. I want to see if you're still awake. It's a jargon. It's a combination. It's an acronym for, 4 different things. It's dominating the world today. No shady, sidey things. Okay, it's an academic conference. Let's keep it decent. No. At least one word, there are 4. I think what A stands for, what F stands for, come on. Good, yes, Amazon, good. Okay, next. Facebook, yeah. Netflix, Angie, good. I don't think they can afford to give chocolates for all you, or they can. I think Vasant will do on my behalf. Next, next slide. Yeah, so that's it, Facebook, Amazon, Netflix, and this is a 4 prominent American technology companies. Okay, next. Yeah, so this is, like I started off, like there are very few industry studies when you're talking about. There are few, FICCI has everyday report, every year, and then Deolite, but then it is always in superlative terms, which is going to see a huge influx. But then these are the very few studies, empirical studies available still for anyone who wants to research on media economics. Next. So how are these going to affect you is what we are looking at. The industry, the whole, I think I'm summing up when I talk about this, the whole conference, the whole day's seminar, I'm summing up with these things. How is it important when you're studying economics, or why economics is important for a media student? Okay, so it has a direct, indirect, and induced impact. Okay. Indirect impact is it produces employment, okay, for the companies which engage in both television, film, and other video services. And then you have indirect impact is how you have the creative industries. The creative industries or film, television, and other things are called as creative industries. And yeah, so when you have the indirect impact is like the increased activity in production will also increase the activity in transportation, hotels, cameras, purchasing, hiring, etc., etc. See, in COVID, it was a very worst time in the industry. Even then, only television industry and film industry were allowed to resume the activity because it was very important. There were so many livelihoods which were dependent on it. And yeah, so these are indirect impact. And then the induced impact is, okay, your consumption is triggered. We also consume. See how this is different. A media product is unlike any other product. You have any other product, like, so for example, soap.
Okay, or a paste. You consume it one time, right? And that's it, it's over. But a media product, it stays there, okay? And then it doubles up the knowledge. When you're talking about information economics, suppose, see, I tell you what I know. When I tell you, you tell somebody and you will get to know. When you tell somebody, I mean, everybody knows. So the knowledge is shared, it's doubled. And that's the whole idea of economics, information economics. When you're talking about the overall scheme of things. Okay, so these are the three major factors, as three buckets it's called, Okay, next. Yeah, that's in the chart. How is it spelled out? Again, a look at the film market. Okay, so again, this is again how the growth is per, in the every year. Yeah, this is going to be the future. And yeah, because now we are moving to digital, we are moving to phone, we are moving to digital, everything is going to, how many of you read newspapers, physical copy of newspapers? Tell me. 2, 3, 4, 5. In the auditorium of 300, 3 people have put up their hands. This is going to be the future. The future is going to be, you're all going to read newspapers I'm sure most of you read, right? You have InShots, you downloaded something, and that's going to be the future of, media. And with that, thank you for patiently listening, and next. Have anything to ask, or shall we wind up? Eh, I now request Professor Soumya to felicitate Dr. Punita D. Thank you, ma'am. Certificates will be given in the middle of the valediction, which is going to start in a few minutes. Thank you.
Welcome to the valediction of the National Seminar on Media Economics. The ways that different media ownership structures influence global communication in both economic and political significance are worth exploring. There is no doubt that fake news is impacting the economy, but it also has a pernicious effect on people's life, which makes the phenomena even more dangerous today. India has been deemed the hub of fake news, and this label mandates an instant paradigm shift. With that in mind, the responsibility begins with the students to tailor how ethically media is propagated. Over to Rahul. I am delighted to announce our honorable chief guest for this session, Mr. Raj Mohan Arumugam. Mr. Raj Mohan Arumugam is a comedian, motivational speaker, radio jockey, writer, and orator. He was the channel director of the famous YouTube channel Put Chutney and founded its sister channel Tamil Vanakkam. He is also the title winner of Star Vijay TV's Tamil Pechu Engal Moochu Season 2, a Tamil oratory competition that tests talents from all over Tamil Nadu. Apart from his strong digital media presence, he is also an actor in the Tamil film industry and has had supporting roles in mainstream Tamil movies such as Natpe Thunai, VIP2, Isped Rajavum Idaya Raniyum, Thanasi and the Kootam, and Nenjamundu Nermundu Odu Raja. He has recently written and directed his Tamil drama feature film Baba Black Sheep. We welcome you, sir. Over to Shashank. I humbly request the head of department, Ms. Vasant Gopal, to felicitate the chief guest. நான் தான் கிங். நான் வச்சதான் ரூல்ஸ். அந்த ரூல்ஸ் என் இஷ்டத்துக்கு அப்பப்போ மாத்திட்டே இருப்பேன். அது கப்சி பண்ணி கேட்டு ஃபாலோ பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு ஏதாவது அடாவடித்தலை பண்ண நினைச்ச உன்னை கண்ட துண்டமா I invite our chief கழிச்சு guest, Mr. Raj Mohan, to deliver the keynote address. ஹலோ காலையிலேருந்து ஃபுல் டே செமினாரா? இந்த செமினார் அட்டன் பண்ணால் வாழ்க்கையே மாறிடும் சொல்லியிருப்பாங்களே, எனக்கும் சொன்னாங்களே. ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கள் மொழியை உலக மொழி என்பார்கள், அரபு மக்கள் அவர்கள் மொழியை கவிதை மொழி என்பார்கள். நாங்கள் தமிழர்கள் செல்லும் திசையெல்லாம் எங்கள் மொழியை தாய்மொழி என தாய்மார்களோடு சேர்த்து சொல்லும். தாய்மார்களுக்கும் தமிழுக்கும் முதல் வணக்கம். மேடையில் மேடம் இருக்காங்க. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தொடங்கின காலகட்டத்திலேருந்து 23 வருஷமா ஒரே காலேஜில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாம். அடுத்து சில்வர் ஜூப்ளிக்கும் மேம், அவங்களுக்கும் தேங்க்யூ. மொத்தமே விஸ்காம் டிபார்ட்மெண்ட்ல 6 மேம் தான். அவங்க 6 பேருமே எல்லா சப்ஜெக்டையும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பல காலேஜஸ்ல இருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு டாபிக் பார்த்தேன், என்ன மீடியா எக்கனாமிக்ஸா மேடம்? மீடியா எக்கனாமிக்ஸ்லாம் வேண்டாம் தான் ஒருத்தன் விஸ்காம்கே வரான். அவனை கூட்டிட்டு வந்து எக்கனாமிக்ஸ் என்பது என்ன? முரளி பிரதர் பேசுனீங்களா மேடம்? நீங்க இப்பதான் எப்படி ஒரு 50 ஸ்லைடு போட்டிருப்பாங்க மேடம். 70 மேம்? உலகத்திலேயே நண்பர்களே, இந்தியா பாகிஸ்தான், இந்தியா சைனா பார்டரை விட பயங்கரமான கொடூரமான ஒரு இடம் இருக்குன்னா அது +2 எக்ஸாம் படிக்கிற பையனுடைய வீடு தான். நாலாம் +2 எக்ஸாம் படிக்கும் போது, டேய் எப்படியாவது பாஸ் ஆயிடு, எப்படியாவது கலெக்டர் ஆயிடு, எப்படியாவது இன்ஜினியர் ஆயிடு, எப்படியாவது டாக்டர் ஆயிடு. ஒரே பையன் எத்தனை ஆவான்? கடைசியில் பைத்தியம் ஆயிடுவான் அவன். யாரா நானு? அப்படி போய் சும்மா அப்படின்னா தண்ணி குடிப்பேன். உனக்கு என்னப்பா நல்லா தண்ணி குடி, பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சுட்டு டிவி போட்டோம். என்னடா டிவி எல்லாம் பாக்குற பெத்த இருக்குதுடா, என்னடா டிவி தான்டா பார்த்தேன் நான். அப்படி நீங்களாம் எவ்வளோ 500க்கா எவ்வளோக்கு எழுதுறீங்க +2 எக்ஸாம்? 600க்கா? நான்லாம் 1200 மார்க்குக்கு எழுதுனேன். ஏன் எழுதுனேன்னு தெரியல. நீங்களாம் ஐபோன், யார்கிட்டலாம் ஐபோன் இருக்கு? சூப்பர். ஆண்ட்ராய்ட் போன்? சூப்பர். நானும் ஆண்ட்ராய்டு தான். சேம் டு யூ. நான் படித்த காலத்தெல்லாம் ஃபோன்லாம் கிடையாது. கம்ப்யூட்டர்னு ஒன்று இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாதிரி இருக்கும். +2 எக்ஸாம் முடித்தோடனே போய் சைக்கிள் போட்டு ப்ரௌசிங் சென்டர் போய் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஒன்று கொடுத்து வாங்கினோடனே ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸில் பாஸா அப்படின்னு பார்த்தேன். 200க்கு ஜஸ்ட் பாஸ், 92 எடுத்து ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகிருந்தேன். அந்த மார்க் ஷீட்டை 4ஆம் அடிச்சு பாக்கெட்ல வச்சுட்டு ஆத்தா நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்னு சந்தோஷமா வீட்டுக்கு சைக்கிள் போட்டு வந்தேன். என் கூடவே +2 படிச்ச என் பக்கத்து வீட்டு பையன் சதீஷா அவன் வீட்டு வாசல்ல முட்டி போட்டிருந்தான். என்ன மச்சான் முட்டி போட்டிருக்க அப்படின்னு. இல்லடா +2ல மார்க் கம்மின்னு எங்க அப்பா பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரா அப்படின்னா. எவ்வளோடா மார்க் அப்படின்னு. 192 அப்படின்னா மேக்ஸுக்கு.
டேய் நான் வெறும் 92ரா, 192க்கே முட்டினா நான் என்ன பண்ண போறேன்னு போயிட்டு அப்படி மார்க் ஷீட்டை வச்சேன். அது ஏன் ஒரு பேச்சாளர்கள் மேல வந்த உடனே பெண்களை குறித்து அப்படி பெருமையா பேசுறோம்னா, என்னோட கேவலமான +2 மார்க் ஷீட்டை உத்து பார்த்துட்டு எங்க அம்மா சொன்னாங்க, நீ நல்லா தாண்டா எழுதியிருப்ப, கரெக்ஷன் பண்ண நாய்க்கு கண்ணு தெரியல விடு அவங்க. தாய் பாசம், மதர் சென்டிமெண்ட். எங்க அம்மா அடுத்து இன்னொன்னு சொன்னாங்க, அப்பதான் எனக்கு அதிர்ச்சியா இருந்தது, நீ வேணா ரீவல்யூஷன் போறியா? நாங்க ஐயோயோ எழுதுன எனக்கு தெரியாதா? மேடம் கிரேஸ் மார்க் 5 போடலாம் 10 போடலாம், நான் எழுதுனதுக்கு அதிகபட்சமே 5ஓ 10ஓ தான் வரும். எவனோ ஒருத்தன் மூளை குழம்பி போய் ஒரு மிஸ்டேக்ல எனக்கு போட்டா, அதை கெடுப்பனா எல்லாம் வேணாம் அப்படின்ட்டேன். மா 12 வருஷம் நீ வந்து அலாரம் வச்சு எழுப்பி விட்டு பூஸ்ட் போன்விட்டா எல்லாம் போட்டு கொடுத்து 7 டியூஷன் சென்டர் போய் எழுதி வராத மார்க்கு 500 ரூபா ரீவல்யூஷன் வரும்னா அதை என் பரம்பரைக்கு அசிங்கமா வேண்டாமா அப்படின்ட்டேன். அம்மா உள்ளே உர்ரா பாத்துக்கலாம், எவ்வளவு நாளும் பரவாயில்ல, மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால இந்த இஸ்ரோல எப்படி சேர்றதுன்னு பாரு. எங்க அம்மாக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வேற இஸ்ரோ வேறனே தெரியல. நீ மெரைன் இன்ஜினியர் ஆயிடு, நீ நாசால போறியா இஷ்டத்துக்கு. எங்க அப்பா அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தார். மகனே நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும், நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும். அம்மா ஏதோ ஒரு ஆசையில சொல்றாங்க, நான் பேப்பர்ல பார்த்தேன், விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, நீ அதுல சேரு, ஈஸியா நீ பாஸ் ஆயிடலாம், இல்ல பிஏ தமிழ் லிட்டரேச்சர் இல்லைன்னா ஒரு பெட்டி கூட போடு, இன்ஜினியரிங் மட்டும் சேர்ந்துடாதேன்னு எங்க அப்பா சொன்னார். எங்க அப்பா வாயை முட்டை அமைதியா இருந்திருந்தா நான் விஸ்காம் தான் சேர்ந்திருப்பேன். அவர் என்ன சொன்னாரு, இன்ஜினியரிங் சேர்ந்துடாதேன்னு ஈகோவை டச் பண்ணாரு. டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் மீ அவனு சண்டை போட்டு வீட்டில் இருந்த மொத்த காசையும் உருவி எடுத்துட்டு போய் சென்னைக்கு மிக அருகில் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்ந்துட்டேன். சேர்ந்த முதல் வாரம் சந்தோஷமா இருந்தது, வீட்டு வாசலுக்கே பஸ் வரும், அப்படி ஏறி உட்காந்தோம்னா பிக்னிக் மாதிரி 1 மணி நேரம் காடு மலை எல்லாம் தாண்டி டோரா புஜ்ஜி மாதிரி பஸ் போவோம். போய் இறங்கின உடனே பெரிய கேட்டு, அவ்வளோ பெரிய கேட்லாம் நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை. அவ்வளோ பெரிய கேட்டு நான் வந்து ஜுராசிக் பார்க், இது பயங்கரமான இடம், அங்கதான் பார்த்துருக்கேன். போனவனா எல்லாருக்கும் ஐடி கார்டு, ஃபார்மல் ட்ரெஸ், சந்தோஷம். அதுவும் நான் படிச்ச காலேஜில் பசங்களோட புண்டுங்க அதிகம், இன்னும் சந்தோஷம். ஆஹா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு. இன்ஜினியரிங்கிறது ஒண்ணு இல்லை, இதை சுத்தி இருக்கு பாருங்க, இந்த மைக், இந்த லைட், இந்த இந்த இன்னைக்கு பேசுறோம், இந்த மீடியால பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் எல்லாத்தையும் உருவாக்குறது கண்டுபிடிக்கிறதா இன்ஜினியர். எல்லாரும் ஒரு 3rd இயர் 4th இயர் வரும்பொழுது தான் இன்ஜினியரிங்ல ஏதாவது கண்டுபிடிப்பாங்க. கோர்ஸ் சேர்ந்த ஒரே வாரத்துல நான் வந்து ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சேன், கை தர மாட்டீங்களா? ஒரே வாரத்துல என்னன்னா, இந்த ஜென்மத்துல என்னால இன்ஜினியர் ஆக முடியாதுங்கிறது கண்டுபிடிச்சேன். ஒரு புக்கு கொடுத்தானுங்க, ஓஹோ இவ்வளவுதான் ஃபுல்லா படிச்சிடலாம் போல இருக்கேன், 100 பக்கம் இருந்து, அதுக்கு பேர் சிலபஸ் புக்கு. எவ்வளோ புக்கு இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு புக்கு. மனசாட்சி எல்லாமே கூட படிக்கிறவங்களாம் வேற 100க்கு 100 வாங்குவான் மேக்ஸ்ல, எப்படின்னே தெரியல. கொஞ்சம் கூட அந்த சூடு சொன்னா இருக்காது, ஒரு வெக்கம் இருக்காது. சி எப்படா 100 மார்க் வாங்குறீங்க, வேதனையோட இருந்தேன். நான் எப்பயுமே ஸ்டெடியா ஒண்ணு முட்டை 1 2 சிங்கிள் டிஜிட்லயே டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்ப ஒரு நாள் எங்க ஹெச்ஓடி கூப்பிட்டு, தம்பி நீ இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒன்று பண்ண சொல்லுங்க மேம், என்ன பண்ண உயிரை கொடுக்க கூட ரெடியா இருக்கு, ஒன்றும் வேண்டாம், உன் வாழ்க்கையில் இன்ஜினியர் மட்டும் ஆயிடாத, இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கே நீ பெரிய ஆபத்து அப்படின்ட்டாங்க. ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டேன். இங்க கூட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, வாழ்க்கையில எதை நோக்கி போகுதுன்னே தெரியாது, என்னடா எதுக்கு பிறந்தோம் என்ன பண்றோன்னே தெரியாது, அப்படி ஒரு ஜோன்ல நானும் இருந்தேன். அந்த காலகட்டம் ரொம்ப கொடுமையான காலகட்டம். பட் ஒரு நாள் வரும், இந்த உலகத்திற்கு நான் யாருன்னு காட்டிடலாம், நான் யாரு தன்னை அறிதல், அதை வந்து இந்த உலகத்துக்கு நான் எக்ஸிபிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் காத்திருந்தேன், வெயிட் பண்ணேன். அந்த நாள் வந்தது. அந்த நாளுக்கு பேரு காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ். நிறைய இந்த கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், பேச்சு போட்டி, கவிதை போட்டி, ஓவிய போட்டி, டான்ஸ், ஆட்ஸ், வெரைட்டி இதெல்லாம் போய் கலந்துக்கலாம், யார் வேணா கலந்துக்கலாம். இங்க மெரிட் முக்கியம் கிடையாது, டேலண்ட் தான் முக்கியம், கான்ஃபிடன்ஸ் தான் முக்கியம். நானும் போய் ஆசையை கலந்துக்கிட்டேன். ஏன்னா ஸ்கூல்ல பேச்சு போட்டி எல்லாம் கலந்துருக்கேன். 10 பேர் வருவாங்க, நல்லா பேசினா 3 பரிசுல 1 நிச்சயம். போய் ஆர்வமா அந்த 10 பேர் வருவாங்க, அன்னைக்கு போய் நான் பேர் கொடுக்குறேன். அன்னைக்குன்னு பார்த்து 62 பேர் வந்தானுங்க அந்த போட்டிக்கு. இந்த படிக்கிற பசங்க படிப்போட விட மாட்டாருங்க தெரியுமா, செமினாருக்கு வருவானுங்க, சிம்போசி வருவானுங்க, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வருவானுங்க, கல்ச்சுரல் வருவானுங்க. நாம இன்னைக்காவது படிக்க போயிருக்கோமா? இல்ல. ஆனா அவனுங்க எல்லாத்துக்கும் வருவானுங்க. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், நீங்க என்ன வேணா டாபிக் தாங்க, ஐ வில் டாக் அபௌட் ஐயா ஏபிஜே அப்துல் கலாம், அவரை பத்தி பேசலாம், யாரும் மறுப்பே சொல்ல முடியாது. எனக்கு ஒரு டோக்கன் நம்பர் கொடுத்தாங்க, என்னுடைய நம்பர் 42. எனக்கு முன்னாடி 41 பேர் பேச போறாங்க. நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். எனக்கு முன்னாடி பேசின 41 பேரும் அப்துல் கலாம் பத்தியே பேசுறாங்க. அதுவும் மேல வந்தவுடனெல்லாம் பேச்சாளர்கள் இப்படி பேச மாட்டாங்க, இங்க யாரும் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கீங்களான்னு தெரியல. மேல வந்தோடனே பயப்படுத்தாங்க தெரியுமா, தாமரை போல இருக்கக்கூடிய நடுவர் அவர்களே அப்படின்னு கத்துவான். அந்த முதல் வரிசையில் இருக்காங்களா முகத்தை தொடச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஏதோ குற்றாலம் பாடல்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரே ஸ்ப்ரே. நான் என்ன கூற வருகிறேன், ஏ அமெரிக்காவே, டேய் இங்க வாடா, அம்ஜிக்கரைக்கு வாடா, பயங்கரமா கத்தி பேசுவாங்க. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், அதெல்லாம் நமக்கு வராது, கிரியேட்டிவா ஏதாவது பண்ணலாம். கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில, ஏதாவது பண்ணலாம். நான் வெயிட் பண்ணேன். அப்புறம் என்னோட டேர்ன் வந்தது. மேலே ஏற போகும்போது நான் குயிக்காக என்ன பண்ணிட்டேன்,
கலாம்ல இருந்து என்னுடைய மைண்ட் செட்டை காந்திக்கு மாத்திட்டேன். ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிருக்கிறோமே, ஈஸி. மேலே ஏறினோடனே நீங்கள் கண்ட மாமனிதர் அப்படி ஏதோ ஒரு டாபிக் கொடுத்தாங்க. நான் மேலே ஏறினேன். நான் மேலே ஏறிட்டு முடிவு பண்ணி மாதிரி தாமரை பூல அப்படி இந்த ஸ்டீரியோ டைப்லாம் பண்ண வேணாம் முடிவு பண்ணிட்டேன். வித்தியாசமா தான் பண்ணலாம். நான் இப்படி ஆரம்பிச்சேன். ஒரு ஊரில் ரயில் ஓடிக்கொண்டு இருந்தது. ஜட்ஜு நிமிர்ந்து பார்த்தார், யார் இந்த லூசு? தம்பி, இது ஓரட்ரி காம்படிஷன், பேசணும், பேசுவீங்க, பேசு. ஒரு ஊரில் ரயில் ஓடிக்கொண்டு இருந்தது. ரயில் ஓடிய ஊரின் பெயர் தென்னாப்பிரிக்கா. ரயிலுக்குள் இருந்தது இந்திய இளைஞன். அவர் கண்களில் கனவு இருந்தது. கைகளில் முதல் வகுப்பு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் இருந்தது. அவர் கைகளில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் இருந்த போதும் கூட அவர் மேனியோ கொஞ்சம் கருப்பாக இருந்தது. அவர் கருப்பாக இருந்த ஒரே காரணத்தால் வெள்ளை அதிகாரிகள் அவர் கழுத்தை பிடித்து தென்னாப்பிரிக்கா ரயில்வே ஸ்டேஷனின் வெளியே வீசினார்கள். கீழே விழுந்த மனிதனின் பெயர் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த். நிறவரிக்கு எதிராக எழுந்து நின்ற மனிதனின் பெயர் மகாத்மா காந்தி. இப்படி ஆரம்பிச்ச என்னுடைய ஸ்பீச். இதே மாதிரிதான் ஒரு கைத்தட்டல் அன்னைக்கு வந்தது. அந்த நொடி கண்டுபிடிச்சேன், இந்த உலகத்துல வாயால வடை சுட்டு பொழைச்சிக்கலாங்கிறத கண்டுபிடிச்சேன். குரானாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல பேசிக்கிட்டே வரேன். தில்லையடி வலிமையை மீட் பண்றார். இந்தியா வர்றார். நேரு, சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், அண்ணல் அம்பேத்கர், நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ், வட்டைமேசை மாநாடு எல்லாம் சொல்லி 47 இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதெல்லாம் சொல்லி ஃபினிஷிங்க்கு வந்துட்டேன். எல்லாம் இன்னையும் பார்க்குறாங்க. பின் ட்ராப் சைலன்ஸ். முடிவு பண்ணிட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் நமக்கு தான். அப்படிப்பட்ட காந்தி மாமனிதர், உத்தமர் 1948ஆம் ஆண்டு தியான மண்டபத்தின் வெளியே வந்து கொண்டு இருக்கிறார். அவருக்கு எதிரே துப்பாக்கியை தூக்கி கொண்டு, டக்குன்னு எனக்கு கோட்சேன்ற பேரு மறந்து போச்சு. துப்பாக்கியை தூக்கி கொண்டு, கோட்சே வாயில வர மாட்டேங்குது. துப்பாக்கியை தூக்கி கொண்டு பின்னாடி இருந்து என்னுடைய சாரு சுடுடா சுடுடான்றாரு. நான் இப்படியே நிக்கிறேன். எவ்வளவு நேரம் இப்படியே நிக்கிறது? விட விட வேர்க்குது, கையெல்லாம் நடுங்குது. துப்பாக்கியை தூக்கி கொண்டு, நாம எதையாவது மறந்துட்டா நண்பர்களே, லேசா கண்ணை மூடி அப்படி யோசிக்கிற மாதிரி பண்ண ஞாபகம் வரும் தெரியுமா? எக்ஸாம்பிள்லாம் அவன் லேசா கண்ணை முடியலாம் பண்ற. துப்பாக்கியை தூக்கி கொண்டு, ஒரு சைடு பிரெயின் சொல்லுது, டே கொன்னவன் பேரு கோல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இன்னொரு சைடு பிரெயின் கேஸ், சரிடா கொன்னவன் பேரு கோல ஸ்டார்ட் ஆகுனா கோவிந்த் சாமியா கோபால் சாமியா தெரியல. துப்பாக்கியை தூக்கி கொண்டு புஷ்ஷுன்னு வேர்க்குது, கையெல்லாம் நடுங்குது. எவ்வளவு நேரம் எப்படியே நிக்கிறது? அங்கிருந்து அப்படியே இறங்கினேன். யாருமே கை தட்டல. என் வாழ்க்கையினுடைய கடைசி வாய்ப்பு, லாஸ்ட் ஹோப். வீட்டில் இருந்த மொத்த காசையும் பேர்ன் பண்ணிட்டேன் ஃபீஸ்ன்ற பேர்ல. முட்டையா வாங்கி வச்சிருக்கிறேன். என்னுடைய லாஸ்ட் ஹோப்பும் போச்சு. யாரும் கை தட்டல. அங்கிருந்து குடு 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 அந்த 17 வயசு 18 வயசுல அந்த ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன், அந்த வயசுல எல்லாரும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு. ஓடி போய் என் காலேஜுக்கு பின்னாடி ஒரு பாழும் கிணறு இருக்கு. யாருமே இல்லாத அந்த ஏரியாவில் ஓடுற அந்த வயசுடைய டிப்ரெஷன், ஓடி போய் அந்த பாழும் கிணத்துக்கிட்ட போய் அந்த கிணத்தை தாண்டி போய் காலேஜ் கேண்டீன்ல முட்டை பப்ஸ் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். நமக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியம். 1 2 3 சாப்பிட்டேன். அன்னைக்கு இது மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சு வெளியில ஸ்பீக்கர்ல ரிசல்ட் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஜட்ஜு நல்ல ஜட்ஜு வரிசையா சொல்லிக்கிட்டே வந்தாரு. எல்லாரும் நல்லா பேசினாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, பொண்ணுங்க இன்னும் நல்லா பேசினாங்க. சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். அதுல ஜட்ஜு சொல்றாரு, கடைசியா பேசின அந்த பேட்ச்ல ராஜ்மோகன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் காந்தியை பத்தி வித்தியாசமா ஆரம்பிச்சு கிரானாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல கட்ட 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 கட்டன்னு காந்தியை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே வந்து கடைசியில காந்தி செத்த துக்கத்தை சொல்ல முடியாம அழுதுகிட்டே போனான் பாருங்க. அவனுக்கு ஒரு பரிசுட்டாரு. அதிர்ச்சியில பப்ஸ் அப்படியே முழுங்கி, நம்ம இங்க ஒரு தம்பி வரவேற்பு கொடுத்தாரு. அது மாதிரி மைக்ல கத்துறாங்க, ராஜ்மோகன் கம் டு தி டயஸ் இமிடியேட்லி. நான் ஓடுற, வாயை தொடச்சிட்டு ஓடுறேன். மேலே ஏறினா அந்த எல்லாரும் கையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, வாழ்த்து சொல்றாங்க, தேங்க்யூ சார் அப்படின்றேன். ஜட்ஜி கேட்கிறாரு, அதான் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டியப்பா, ஏன் ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு? தொண்டை அடைக்குது சார். எனக்கு பப்ஸ் அடைக்குது. அதுக்கு அவர், ஏன்பா காந்தி அப்ப செத்த துக்கம் இன்னுமா தொண்டை அடைக்குதுன்னு பாருங்க. ஆனா அடுத்த நாள் முதல் எனது வாழ்க்கை மாறி போனது. முதல் நாள் வரைக்கும் வெறும் ராஜ்மோகன். அடுத்த நாள் நான் நடந்து போறேன். என்னுடைய காலேஜ் சீனியர் அக்காங்க பேசிக்கிறாங்க, ஏய் தட் பை ஒன்லி டி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட், எல்லாரையும் ஜெயிச்சிட்டா. நான் மெயின்டைன் பண்ணேன், ஹாய் இட்ஸ் மீ ஹாய். வெறும் ராஜ்மோகன் தமிழ் பேச்சு ராஜ்மோகனா மாறி போனேன். நண்பர்கள், எனக்கு முன்னாடி இன்ஜினியரிங் படித்து எழுத்தாளர்களாக வந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். பேச்சாளர்களாக ஒருத்தரும் வரல. பொறியியல் என்பது சிந்திக்கவும் செயல்படவுமே அன்றி கலைக்கானது இல்லை என்ற ஒரு கண்ணோட்டம் இருந்தது. அதை நான் உடைச்சேன். பிரின்சிபலை போய் பார்த்தேன். எல்லா காம்படிஷன்ஸுக்கும் போனேன். சென்னையில் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சேன். தமிழ்நாடு முழுக்க ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சேன். விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஆட்சி தமிழ் பேச்சுங்கள் மூச்சு, தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த பேச்சாளருக்கான தேடல் இருந்தாங்க. இப்போ விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு காலகட்டம் அது. எல்லாருமே அருமையாக பேசுவாங்க. எல்லாருடைய ரஃப் நோட் கடைசி பக்கத்தில் கவிதை இருந்த ஒரு தலைமுறையை சேர்ந்தவன் நான்.
கிட்டத்தட்ட 1,00,000 போட்டியாளர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க. ஓராண்டு காலம் நடைபெற்ற அந்த தமிழ் பேச்சுங்கள் மூச்சு தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த பேச்சாளருக்கான தேடல்ல கடைசி பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்து முட்டையும் ஒண்ணும் வாங்கிட்டு மக்கு மாணவனா இருந்த ஒரு எதுக்குமே உதவ மாட்டான்னு சொன்ன ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அந்த ராஜ்மோகன் அந்த 1,00,000 பேரையும் தோற்கடித்து தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த பேச்சாளரா வென்றேன் என்பதை பணிவோடு இந்த சபையில் தெரிவிக்கிறேன். அப்ப என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர்றது என்னன்னா, ஒரு நாள் உங்க லைஃப் மாறும். அந்த ஒரு நாள் எப்பங்கிறது தான் சீக்ரெட், யாருக்குமே தெரியாது. அங்கிருந்து ஆர்ஜே வாகி ரேடியோ ஒன் எஃப்எம்ல ஆர்ஜே வாகி ஸ்ரீலங்கால சக்தி எஃப்எம்ல 3 ஆண்டு காலம் வேலை பார்த்து இப்ப பொன்னியின் செல்வன் வருவதற்கு 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பொன்னியின் செல்வனை ரேடியோ பிளேவா அது ஒரு ரேடியோ சீரிஸா மாத்தி பிரசன்ட் பண்ணி அங்க நேஷனல் அவார்டு வாங்கி பல்வேறு சர்வதேச விருதுகளுக்கு நாமினேட் செய்யப்பட்டு இங்க புதிய தலைமுறையில முடிச்சிடறேன். புதிய தலைமுறையில ஆயுதம் செய்வோம்னு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஷோ. இன்னைக்கு நிறைய பேர் லாகுன்னு சுத்துறோம். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சயின்ஸ் பேஸ்டு லாகு. ஒரு போன்னா போன் எப்படி உருவாச்சுன்னு தமிழ்நாடு முழுக்க சுத்தி பார்ப்போம். ஒரு கார்னா தமிழ்நாட்டுடைய முதல் கார் எடிசன் ஆஃப் இந்தியான்னு அழைக்கப்படுற அவருடைய வீட்டுக்கு போய் நாங்க பார்ப்போம். நான் ஃபர்ஸ்ட் கார் எடுத்து ஓட்டி பார்ப்பேன். இன்னைக்கு ஒரு கிரைண்டர்னா தமிழ்நாட்டில் தான் கிரைண்டர் உலகத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிரைண்டரை கண்டுபிடிச்சோம். கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு ஆண்டர்பிரினர் அவர் வீட்டுக்கு போய் பார்ப்பேன். இப்படி சயின்ஸ் பேஸ்டு வ்ளாக்ஸ் ஆயுதம் சேவன் பண்ணி சோஷியல் மீடியாவில் ஒவ்வொருத்தராக ஃபோட்டோ போட ஆரம்பிச்சாங்க. காலையில் ஒரு ரோஜா வச்சு குட் மார்னிங், சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு நிலாவை போட்டு குட் நைட். இப்படி இருந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தினுடைய சோஷியல் மீடியாவில் நாம் இதை நன்மைக்கு பயன்படுத்த முடியும், மீடியாவை நன்மைக்கு பயன்படுத்த முடியுங்கிறத முடிவு பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வாய்ஸ் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அப்போ தான் புட்சட்னி என்ற ஒரு அமைப்பு உருவானது. அதில் நான் ஒரு சாதாரண ரைட்டராக சேர்ந்தேன், பேச ஆரம்பித்தேன், சேனல் ஹெட்டாக மாறினேன், சேனல் டைரக்டராக மாறினேன். நிறைய பேர் நான் தான் சேனல் ஓடுறேன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அதில் வாய்ஸ் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பித்தது. நீங்கள் மீடியா மாடல் நீங்கள் நினச்சா என்ன வேணால் பண்ண முடியும். புதுக்கோட்டையில் சாந்தின்னு ஒரு ஆத்லெட், நான் படிக்கின்ற காலத்தில் பெரிய ஆத்லெட், சின்ன குடிசையில் பிறந்த ஏழ்மையில் வாழ்ந்த ஒரு பொண்ணு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்காக ஓடி தங்கப்பதக்கம் வாங்கி, தமிழ்நாட்டுக்காக ஓடி தங்கப்பதக்கம் வாங்கி ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை கஞ்சி மட்டும் குடிச்சு இந்தியாவிற்காக சர்வதேச அரங்கத்தில் 43 தங்கப்பதக்கம் வாங்கினார் புதுக்கோட்டை சாந்தின்ற ஒரு சாதாரண ஏழை பெண். அப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணு ஆசிய தடகள போட்டி ஏசியன் கேம்ஸ்ல ஓடும்போது ஜெயிச்சு சில்வர் மெடல் வாங்குறாங்க. இதுக்கப்புறம் ஒலிம்பிக் தான். மொத்த புதுக்கோட்டையும் செலிப்ரேட் பண்ணுது, தமிழ்நாடு செலிப்ரேட் பண்ணுது, வெள்ளி வென்ற வெள்ளி மங்கைன்னு செலிப்ரேட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் டே சாந்தியோட லைஃப் மாறி போச்சு. ஜெண்டர் டெஸ்ட்னு ஒன்று வச்சாங்க, ஸ்போர்ட்ஸில் வைப்பாங்க. ஜெண்டர் டெஸ்ட் வச்சு உங்கள் பிளட் சாம்பிளில் இவ்வளோ இந்த ஹார்மோன் எப்படி இருக்குது, உங்கள் கலர் எப்படி இருக்குது, உங்கள் பேசுகிற டோன் எப்படி இருக்குது, உங்கள் வோக்கல் பாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சாந்தியோடைய மெடலை ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது நீங்கள் ஜெயிச்சது செலிபிரேட் ஆகாது, லைஃப் ஃபுல்லாக நீங்கள் விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லி லைஃப் டைம் பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஆடி போயிட்டாங்க சாந்தி. யோசிச்சு பாருங்க நண்பர்களே, திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ராஜ்மோகன் இன்னையிலேருந்து நீங்கள் ஆம்பளே கிடையாது, நீங்கள் எவ்வளோ ஷாக்காக இருக்கும், அதிர்ச்சி ஆகிடுவோம். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சூசைட் முயற்சி பண்ணாங்க. அவங்கள காப்பாற்றினாங்க. சில பண உதவிகள் கிடைத்தது. இந்த சம்பவம் நடந்து எல்லாரும் மறந்து ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு மதுரையில் நான் வந்து கோபி சங்கர்னு ஒரு நண்பர், என்னுடைய நண்பர், சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட், அவரை மீட் பண்ணப்போ அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். இந்த சாந்தி அக்கா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டப்போ அவர் ஒரு செய்தி சொன்னால் நான் ஆடி போயிட்டேன். செங்கல் சூளையில் ஒரு நாளைக்கு 60 ரூபாய் சம்பளத்திற்காக கொத்தடிமையாக வேலை பார்த்தேன். ஆடி போயிட்டேன். ஏன்னா சாந்தி அக்காவுடைய ஃபோட்டோவை வெட்டி என் காலேஜ் நோட்டீஸ் போர்டில் போய் நான் ஒட்டியிருக்கேன். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு இந்திய நேஷனல் anthem ஓடுங்க, ஒரு இந்திய ஆத்லெட் ஜெயிச்சிட்டா அதை போட்டு அந்த மெடலோட வேர்வையோட அப்படி விடன்னு ஒரு கருப்பு உருவம் நிற்கும். அந்த காட்சி என் கண்ணில் இருக்கு. அப்படிப்பட்டவங்க 60 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு ஒரு சிங்கிள் சூளையில் கொத்தடிமை வேலைக்கு போகிறாங்க. நான் தாங்கவே முடியல. ஜஸ்டிஸ் ஃபார் சாந்தின்னு ஒரு வீடியோ நான் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டேன். ஏன் இவ்வளோ குடும்பம் பண்ணுறாங்க நெட்டில் தேடி பார்த்தேன். வேற எங்கேயாவது ஜெண்டர் டெஸ்ட் இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களா? பண்ணியிருக்காங்க. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் கேஸ்டர் செமனி ஒரு பொண்ணுக்கு பண்ணாங்க. நெல்சன் மண்டேலா குரல் கொடுத்தா பதக்கத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டான். இங்க ஒரிசால டூட்டி சந்த் ஆக்டிவ் அத்லெட், அவங்களுக்கு இதே மாதிரி பண்ணாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணாங்க, பதக்கத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டான். உச்சகட்டம் என்ன தெரியுமா? 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒலிம்பிக்ஸ்ல இருந்து ஜெண்டர் டெஸ்ட்டை நீக்கிட்டான். இது மெடிக்கலி அன்ஃபிட்ரா இந்த டெஸ்ட். ஆப்பிரிக்கன் ஏசியன் பெண்கள் இருக்காங்க பாருங்க, கொஞ்சம் மாநிலமா இருப்பாங்க, அவங்க மேல ஷைன் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு வெஸ்டர்ன் பாலிடிக்ஸ் இது ஒரு ஒரு கலோனியல் மைண்ட் செட்னு சொல்லிட்டு இதை தூக்கிட்டான். ஆனா எந்த ஜெண்டர் டெஸ்ட்டை தூக்கினானோ அதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட சாந்திக்கு ஒரு வேலை கூட இல்லையே. ஏன் இதை பெண்களுக்கு மட்டும் வைக்கிறீங்க, ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஆண்களுக்கு வைக்கவே இல்லையே? இன்னைக்கு அது கிரிக்கெட்ல வச்சிங்களா? வாங்க விராட் கோலி நீங்க ஆம்பளையா டெஸ்ட் பண்ணும், பண்ணவே இல்லையடா நீங்க. இவ்வளோத்தையும் அந்த வீடியோல பேசினேன். ஒரே ஒரு கேமரா மைக் ஆன் பண்ணேன், ஜஸ்டிஸ் ஃபார் சாந்தி. ஏன்டா ஒரு வேலை கூட தரல, அந்த பொண்ணு செங்கல் சொல்லிக்கு போகுது அப்படின்ட்டு. உங்களை மாதிரி தம்பி தங்கைகள் அதை ஷேர் பண்ணாங்க. இந்த 10 நிமிஷம் வீடியோ வெளியான 10வது நாள் அது உலகம் முழுக்க பல மில்லியன் மக்களால் பார்க்கப்பட்டு, அந்த 10வது நாள் அன்றைய ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு
தமிழ்நாடு உமன்ஸ் அத்லெட்டிக்ஸ் டீமுக்கு இனிமே அபிஷியல் கோச் சாந்தி தான் கவர்மெண்ட் வேலையை அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் அடித்து அந்த பொண்ணு கையில கொடுத்தாங்க. ஏன் பெருமைக்காக சொல்லல நண்பர்கள், நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மீடியாவுடைய பவரை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். கோபி சங்கர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, சாந்திகா அவ்வளோ மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அந்த ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பஞ்ச் சொல்லுவோம்ல, அந்த வீடியோ கொடுத்த ஒரு அழுத்தம். இன்னைக்கும் எக்மோ ராஜரத்னம் ஸ்டேடியம் போனீங்கன்னா காலையில 3:30-4 மணிக்கு 40-50 பேரை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாந்தி. அந்த 40-50 பேர் யார் தெரியுமா? பரோட்டா கடையில் வேலை பார்த்தவங்க, சைக்கிள் ஸ்டாண்ட்ல அடிமையா இருந்தவங்க, கல் குவாரியில விற்கப்பட்ட மனிதர்கள், அப்பா அம்மா 2 பேரையுமே கொரோனா தொற்றுல பறி கொடுத்தவங்க. இப்படி ஏழை குழந்தைகளை இந்தியாவினுடைய சிறந்த அத்லட்டா மாத்திட்டு இருக்காங்க. தன்னால் தொட முடியாத கனவை அவங்க தொடுறாங்க. அவங்க தான் ரியல் ஹீரோ. இப்ப நாம மீடியால என்ன பண்ணோம்? நல்ல விஷயம் காலையில இருந்து எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க, நீங்க ஃபேக் நியூஸை வந்து உண்மையான நியூஸை ஃபேக் நியூஸை வித்தியாசப்படுத்தணும். எஸ், இதுல பெரிய எக்கனாமி இருக்கு. யூடியூபர்ஸ்ல நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஹாய் நண்பர்களே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அவன் வந்து BMW பென்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறான். எஸ், இதுல ஒரு பெரிய ரெவென்யூ இருக்கு. ஒரு ஓனர்ஷிப் நீங்க எடுத்துக்கலாம். நான் சொந்தமா 2 சேனல் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஒரு குறுகிய காலத்துல இன்னும் 46 சேனல்ஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். யூடியூப்ல வந்து, ஃபேஸ்புக்ல வந்து, இன்ஸ்டாகிராம்ல மானிட்டைசேஷன் வெகு வேகமா வரப்போகுது. நிறைய எக்கனாமி இருக்கு. பட் என்னுடைய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, இந்த மீடியால இருக்கவங்க கிட்ட ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்கு. மற்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் எக்கனாமியை மட்டும் தான் பார்ப்பான். ரிச்சோனா இன்னும் ரிச்சராக்க தான் பார்ப்பான். பட் ஒரு மீடியா மாணவன் கேள்வி கேட்பான். ஏன் ரிச் பிகம் ரிச்சர், புவர் பிகம் புவர்? அதை நான் மாற்றுவேன்னு அவன் கேள்வி கேட்பான். அந்த கேள்வி லீக்வான் யூக்கு வந்ததால சிங்கப்பூர் எழுந்தது. அந்த கேள்வி ஜப்பானியர்கள் வந்ததால இன்னைக்கு ஜப்பான் எழுந்திருக்கு. அந்த கேள்வி இந்த வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த 200 கண்மணிகள் உங்களை யாருக்காவது வந்து நீங்க பண்ற கண்டென்ட்ல ஏதாவது ஒரு 4 கண்டென்ட்ல ஒரு கண்டென்ட், அதாவது ஃபார் த பீப்புள், பை த பீப்புள், ஆஃப் த பீப்புள் நீங்க நின்னீங்கன்னா இந்த உலகத்திலேயே தூரத்தில் இருந்து உங்களை உச்சி முகரக்கூடிய ஒரு ஆளாக உங்கள் அன்பு அண்ணன் ராஜ்மோகன் நான் இருப்பேன். உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நல்லதே நடக்கட்டும், நலமே சொல்லட்டும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. தேங்க்யூ எவ்ரிஒன் ஃப்ரம் தி பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். ரொம்ப நேரம் பேசணும் தான் வந்தேன். நல்லா 3:45 வந்துட்டேன். ஆனால் வழக்கம் போல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நிறைய பிளான் பண்ணி உங்ககிட்ட நிறைய சொல்ல ஆசைப்படுறோம். பட் நமக்கான அந்த டைம் ஃப்ரேம் கம்மியாக இருக்குது. அதனால் நான் ரொம்ப சுருக்கமாக பேசிட்டேன். இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நிறைய மற்ற காலேஜஸ்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, உங்கள் காலேஜஸ்க்கும் நான் வந்து உங்களை சந்திப்பேன். அண்ட் ஆஸ் ஐ டோல் யூ, மறக்காதீங்க, நீங்கள் எல்லாருமே சோஷியல் மீடியாவில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக குரல் கொடுக்க ஆரம்பிங்க. ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட் யூடியூப் சேனல் இருக்குது. அப்புறம் நானும் அதே தான் சொல்லி ஆகணும். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். As we bring the ceremony to a close, I'd like to thank all of the people who made this event successful. I sincerely thank all of our chief guests for enriching the event with their knowledge, experience, and passion. I thank our principal, Captain Dr. S. Santosh Babu, for his constant support in hosting such pivotal events to inspire and teach students. I thank our secretary, Dr. Ashok Kumar Mundra, for his ever-motivating spirit to enhance the students' learning processes through such events. I thank our HOD, Ms. Vasan Gopal, for paving the way for students to gain opportunities to arm themselves to become competent members of the industry. I thank the teaching, technical, and non-teaching faculty of the department. I thank Kumaran Anna, whose behind-the-scenes work made this year's ceremony seamless. I thank all student volunteers for their endless work to ensure the smooth functioning of the seminar. Last but not least, I thank all participants for joining us today and wish all of you here an amazing journey ahead. Representatives from SSS Jain, MCC, Loyola, SRM Kartangalathur, SRM University, and Stella Maris, please collect your certificates from Nandri ma'am, who's near the entrance of the auditorium. The certificates for other colleges have already been given to your representatives. Certificates for DG Vaishnav will be given to you on Monday. Thank you. கழிச்சு போட்டுடுவேன். ஹுக்கும் டைகர் கா ஹுக்கும். DG Vaishnav students, please remain seated for your final attendance. Thank you. டைகர்